Wagwan good fam na jeshi yote ya Sheng, karibuni kwa episode nyingine moto ya Sheng Talk. Jina hapa ni James Gishuru. Na jina hapa ni Charles Lim. Episode ya leo tutakuwa tunachambua tell our own stories through art. Na of course tutakuwa tunalink na wase wa Kitu Films wenye movie yao Blanda imenominatiwa for this year's Kalasha Award. Pia tutakuwa tunabonga na CEO wa Kenya Film Commission mzee Timothy Wase atushow venye wana support hizi filamu. Au sio, tufanye hiki kitu. Kitu Films ni production company ya mtaa comprised of wase kadhaa very talented na wako na passion ya filamu. Zito, asemaje sasa? Fiti sana bro. Kwa fine, sister. Cheki ka posta hivi. Napendisha hizi za Blanda, nataka ni distribute huko mtaani. The best film in Nairobi County. Si ati nini. Na najua tumekuwa nominated vitu mingi sana. Yeah, but kuna hiyo Kalasha. Kalasha the international. Si ati nini. Yeah, tulikuwa na 2 nominations. Best local language and best special effects. Na get. Hizo mbili. Role yako kwa hii Blanda ilikuwa ni gani? Role. Kwa kiasi, nimeact, nimeproduce, niliandika. Afande sikudanganya. Mimi nimeshinda nikikwambia ukweli. Nimeshinda nikikwambia ukweli. Lazima umtoe. Acha ujinga, unasikia? Ni sawa. Acha idea kwanza ilianzaje? Idea ya Blanda, si ni filmmakers. Na filmmakers who extract ideas mostly ama at times from the surrounding. So ilikuwa tu ni si mali tunakaa sio nini ghetto. So tukasema tunataka tuelimishe watu at least. Watu wana maduna sana mayouth. So tukasema acha tutengeneze kitu mayouth sort of relate nayo. At least pia iwachanue na pia waoneshe tu na do sifai. Kunyang'anya na vibeti huko tunapigwa risasi bure hivyo. Si kunto. Hapo kukalasha kuna nomination category moja hapo crucial sana. Best use of local language. Best local language. Nyinyi hadi mkimedi na hii kwanza maybe mimi kama actor sijui, lakini kwa nini mlidecide kutumia Sheng kwa kudu filamu? Juu tuko mtaani. We making movie for the society. Lazima tulete language yote ataelewa. Mraisi brother. Sikaza kwa nitoe. Bali hata kierere mkono tulie. Salimia ngwika. Wewe fanya movie ya ghetto alafu naambia unaongelesha tu Kizungu ama tuko pwani tunaongea kule Kimsambweni kule una get. So tukasema tutatumia the best local language yenye at least kila mtu atarelate. Hiyo tunasema ni national language ya Kenya na. Na hizi ma location pia tunaona zimeweza mlishutia wapi? Within. Movie ni ya huku. Tuna shoot huku. Juu mimi nikishoot movie hapa sasa tumekuwa movie shop yetu. Ushabani hapa movies ndo. So ukipata tulikuja tukatengeneza movie hapa utajua yenyewe hii ni kitu yetu ya mtaani. Like tunajaribu kuleta ile reality score. Una get? Reality score ndo tunatafuta. Na nachiki bado since imekuwa series sahi. Vision ya hii series ni gani? Mnataka iende wapi? Blanda 1 tukifanya ilikuwa short film. Sasa reception yake ikafanya tuifanye series. So hii series like short film ilikuwa na reception fiti, watu walirelate wakasema manze hii movie ni tamu, hii movie like ni kitu tuna relate nayo. Sasa tuna make series ndo unajua ni events hapa ghetto zinaendelea ku happen. Wizi janza jana. Una get? Watu kuuawa haijaanza jana na haijaisha bado. So tuna come up na hizo ideas zote, tunaona venye ina happen aje ndo kijana akufe. Inakuaje ndo kijana akuwe mwizi. Una get? Vitu zinaendelea ku evolve. So future ya Blanda ni to change kidogo. Tupunguze hizi zinaitaje extrajudicial killings. Hiyo ni muhimu sana. Na wewe bado wewe umejituma sana pande zote. Naona juzi bado wewe umeshinda ka award fulani hapo lenga ugaidi. Hiyo ilikuwa different story from Blanda. Hiyo ilikuwa inaitwa Nest. Sisi ni filmmakers. So we don't dwell on a single idea. So tulifanya competition specifically for the lenga ugaidi na talanta. So tulifanya ka movie kidogo pale ka 5 minutes. Pia kakakuwa considered na tukapewa award pale West. Kwa news set like tuna feel motivated actually. Wazi jo. Na hii movie watu wataicheki wapi apart from premiere, kuna place nyingine iko? Maybe itakuwa the video on demand. Hiyo ukisikia unataka watch Blanda, just let us know. Comment pale YouTube wapi. Comment kwa pages zetu pale nini. Hatuja release anywhere. But Blanda 1 tulikuwa tumesubmit pale Play Africa, IFMA Germany.
ziko kwa hizo platforms. Wazi. Acha mimi bandike hizi. Nataka nianze hapa nipige Blanda promo watu wakuje pale Motion Cinema. Wazi, hadi tufike. Tufike na wewe, unipige hata wewe, hata at least waone niko na celeb. Lazima. Mzito. Oh yes, Lee. Yeah, umezigete. Hapo sawa, cheki. Sitiki poa. Director. Hebu acha tubanje kiasi jo kwanza. Unafilaje? Mimi niko aita. Nafurahia kuole. Blanda naona inasambaa kila mahali Kenya yote, world yote, kila mahali. Unafilaje jo story kwanza? Ndio tunaitaga happiness. Sawa. Ukiona kitu umecreate alafu ina move vile inafaa. Na hiyo process ndio imekuwa jo nyingine tiresome. Maybe perspective yako ilianza aje? So Blanda ilianza ka idea. Tumekaa pale na writer. Ikakuwa ni aje si tupige reflection ya mtaa. Na tunawezaje piga reflection ya mtaa? Tuiweke kwa filamu. Tuweke kwa filamu. Sawa, sio wewe ndio andike hiyo kitu. Sawa. Nini kiasi. Sawa ndio hii short, direct nini. Ndio mtoto ako hapa sasa hivi. Na mtoto anadufiti, mtoto anadufine. Tumeona pale saa hii sisi ndio the best short film in Nairobi. Ukiona ile competition ilikuwa ya Kenya Film. Hii inafilisha feti, yani shughulikiwa ikiwa ina move hivyo bro. Kuna ujanja fulani hapo ulitumia since nilikuwa hapo cast, method acting. Uzia kiasi hapo. Hiyo ni nini? Na kwa nini ni muhimu kukuteli story hiyo design? Method acting ilikuwa the best approach ya approach nayo Blanda kwa sababu ile moment unataka kupicture na kumira hood vile iko ikam kwa film vile inafaa. Method acting tu ndio the best style ningeitumia. Method acting ni simply tusiact, tufanye hiyo kitu. Tusiact, tuingie kwa hiyo moment like unajua. It's the simplest way as a breakdown in a second. Tunaenda wapi na Kitu vision gani? Sasa hii tulianza Blanda 1 ilikuwa ni short film. Sasa hii tu imekaa ni ka series hivi. Tunaenda wapi na mimi hata mimi nikifikiria Blanda nasikia gani kama damu ina race juu hii mtaa ijai change all through. Na walisema kama unataka ku bring change, tulilia ile time yote to change. Ikakuwa pana. Wacha mimi nikuwe hiyo change. So Blanda haiishi. Blanda ni show inaendelea. Kwa sababu hizi Blanda bado ziko na sisi kwa hood. So tukikwambia show ya Blanda inaisha nitakuwa nakudanganya. Tuko yani bado. Tuko. Wazi najua hiyo story hata just juu tuingie hivyo jo Marima na cast moja. Tuone maeria hii kitu tulipigia usio. Kabisa bro. Safi. Yeah. Tunachapia hapa ndio scene ya kwanza upigiwa. Bana. Hapa ndio mali ile scene ya fao. Na mtua. Na mtua. Hata mtua ako hapa. Huyu alifanya mada yake ya kwanza hii area. Siniwache mbanje. Hata niambie more about hiyo kwanza. Niaje bro? Fiti fresh, kuchonjo. Hebu kwanza ni define hiyo scene tunaambiwa hapa. Ilikuwaje kwanza kupiga hiyo scene hapa? Manze hapa ndio sasa kila kitu ilia. Hapa ndio nasema genesis ya kila kitu. Manze hiyo siku ilikuwa unaona ile design unakuja set, ujui nini unakuwa to expect nini. But finally mambo ikapull through ikakuwa poa. Tulianza time kwanza ilikuwa ni tricky nini kuanza ngware nini. But najua Kenya tulizalisha hapa ndio sasa inatesa kalash. Si atene. Tukiongea about location. Hii location hapa ilifanyaje ama pale hizo machines zimepigiwa? Ilifanyaje kutoa out ile role ulipatiwa kwa hii movie? I think wajua Blanda itself ni inaongelea kuhusu issues zenye ziko kwa mtaa. Na the best way kuleta hizo issues out ni kuzidu mahali hizo vitu zio hapenia kwa mtaa. So for us to choose hizi locations zilikuwa at least tunataka kuweka ile ikuwe ni ukweli. Hizi vitu zio happen. Isikuwa tu venye ziwa kwa gazeti ati kitu ilifanyika Mathare nini. So sisi tunataka kuiweka ikuje happen venye huwa. So that's why zilikuwa zinapigwa kwa location kama hizi. Na wewe nikuulize umekastiwa mara hapa kule jo scene zingine umebonda wewe ni karao hapo. Ushaipatia kwanza role jo ya mtu romantic hivi kitu la vidavi. Bado sijaipiga hizo romantic lakini
Ni kujiamini tu. Si ati nini. Pia hizo yapiga. Umekuwa ukipiga shughuli miaka ngapi? Nimepiga miaka mob lakini breakthrough imekuwa ni Blanda. Nimepiga miaka mob, I think na miaka around saika 5-6 hapo. Hizo zingine zimekuwa tu mapilot. So Blanda ndio ilikuja ikakuwa ni hapo ndio sasa tunaweza sema ni Genesis juu hii ndio sasa inatutoa. Kitu iko kalasha manze hiyo na imekutoa. Si ati nini. Na sasa hivi kwa industry kuna venye ka industry kamefunguka, Netflix wanaleta kitita, kuna platform mingi zinafunguka. Unaona kama actor mwenye ako Nairobi ama ametoka mtaani, kuna better opportunities ya kuingia hizo mabase. So for me na feel tunafaa kuwa tu hopeful na to push through that na tukuwe na hope ya vitu zitanini because content night nayo kama hii siwezi sema saa hii Nairobi hakuna kitu inaweza tetemesha Blanda. Blanda naye Nairobi si tushamaliza Kategori zote. Yani mimi hata sijui ni kwa nini hatuko kwa hizo zote but for me mimi na feel tukuwe tu hopeful na vitu zitafunguka. Kitu moja maybe umeland from kuwork na jeshi ya Kikao Kikuu Films. Juu bado ndio maana tuko na nyinyi wote leo. Maybe ni nini? Kwa nini na work na wase? Kwa sababu number one, when una work na wase una feel uko na watu wenye una feel mko mnaunderstandiana. Unajua? Kwa sababu unlike set zingine utaenda unapangwa. Huku ni sisi ni wale atupangingwi. Yani huku utakaa utapiga story na director wako mtaambiana, mtachanuana kitu. Wazi jo. Tukikamalizia hivi maybe tugonge na Sheng word moja tu. Mtaepu sisi tunaitaga madem madranya. Madranya. Dranya ni mdem ni kitu tu imeweza mbaya. Wazi mta gani? Mimi wa Kiamaiko. Kutoka Kiamaichi. Safi jo. Big shout out jeshi yote ya Kiamaichi. Wao amekuwa Mutua, hiyo ni jina ya Blanda. Official names. Official mimi naitwa Bonivanja. Lakini watu huko Kiamaiko wanajua kaja Boni. Ukisema Bonivanja na utakuwa mbaya nje mbaya. Wazi jo. Shukran mzito. Poa. Wazi. Safi. Sasa mnigonge na hizo Sheng watu tujue hii shati nani anaenda nayo. Tuanze na nani? Hizi shati zingekuwa mbili, juu automatically zinaenda zote. Hatuwezi katanisha mara mbili. Kukukata. Fanya hivi, nipige Sheng word moja yako na wapea mbili. Sawa. Sasa Sheng word yetu moja. Ukiambia mtu uko aje, unamwambia uko biaga. Unasikia biaga? Uko biaga? Niko fine. Biaga. Nikuulize swali, umeisikililia wapi hiyo? Umesikia wapi biaga? Hapa. Hiyo t-shirt sasa zini yangu bana. Kwani niko biaga mzee, kila form hapa iko sutur. Kenya Film Commission ni effort ya gava kudevelop, kumarket na kupromote the film industry locally na internationally. Mimi ninaitwa Timothy Owase na mie ndiye mkurugenzi mkuu ama afisa mkuu mtendaji wa shirika la filamu la Kenya. What does Kenya Film Commission do exactly? Kenya Film Commission, being a state corporation, was established in 2005. Our core responsibility is to create a vibrant film industry in Kenya. So we basically focus on promotion, marketing, and development of Kenya's film industry. Under the banner of promotion, marketing, and development, we undertake various programs. We have capacity development, we undertake research, we do archiving for the industry. We also undertake stakeholder engagement, create a market for local film markets. We also create audience for local filmmakers and ensure that we engage stakeholders at all levels. And maybe sasa uniambie, when somebody mentions local Kenyan content, authentic Kenyan content, what comes to your mind? Anytime somebody mentions local content, it's all about our stories. A story about you, a story about my mom, my dad, a story about my president, a story about anything to do with Kenya. That's local content. And local content can be in any form. It can be told through a documentary, feature, series,
among many, even animation and gaming. And do you think our local content has space in the international market? It has a huge space. In fact, if you ask me, we have quite a number of stories that are untold. And for that reason, it's up to us. And I challenge the young people that that space is there for you. Ensure that you are telling this story the best way you can. Ensure that you are telling this story without having to look at how that person in the UK did. Tell it your own way. Tell it to your audience. Do research. Know who is your target market. Then gear your story to the target. I believe the Kenyan local content has a huge space. I'll give you a very simple example. When I was growing up, we used to watch a lot of Chinese movies. And there used to be these monthly screenings in our county. And most of the stories that were being told were not Kenyan stories. But about 10 years ago, even our free-to-air channels started airing local content. And today, when you look at virtually all local stations, they are airing local content. To a larger extent, almost 80%. What does that mean? For a local station to sustain local content to such a large extent, it means that's what the audiences are looking for. It's just a confirmation that if you tell your story well, it will be bought and it will be consumed. So the challenge is for us creators, how do we ensure that we move with the momentum? And that's why the Kenya Film Commission is there, to take you through the motions to ensure that you are able to tell your story the best way. So we offer you guidance, we lead you to the right direction, we encourage you to adopt new models of distribution, telling stories, using the right tools, which equipment is in use currently, because when you are doing stuff in the film industry, using the right tools, chances are you will match up to any other country as far as the standard is concerned. Yes. Quality is important. Exactly. And we are also seeing these international content streaming services like Netflix are starting to come into Africa. And so far we've seen them in South Africa, Nigeria. How can the Kenyan content creators tap into this and take advantage of this? Thank you. That's a very interesting and good question. And the following is the reason. Technology cannot be ignored. And that's why you as a filmmaker and myself, we are under the Ministry of ICT. When we talk about ICT, we are looking at innovation, we are looking at technology, we are looking at communication, we are looking at youth and much more. Now, when you talk about streaming services, remember streaming services is just one of the components or one of the outlets for content distribution. So Netflix, Showmax, Hulu, among other streaming services, they are actually across the world. Why? Because today you do not need to fight for the premiere on the big screen for you to sell your content. My challenge to my young people is that when you produce quality content, then the distributor will come knocking. The Commission has started being able to support the local film producers with a little support as far as financial is concerned in developing their scripts, production, distribution, marketing, training, and also for festivals. So mine is to encourage young people never to be scared whenever they see an advert calling for you to apply for something. It is meant for you, so don't wait for somebody else to apply on your behalf. Because if the cake is 3/4 and it's only one person who is applying, then the 3/4 will go to this one person. I believe if everyone can challenge himself or herself and take it as a challenge to him or her, we will all be winners. Something else that the Commission is undertaking is we have a resource center. And we're also rolling out these resource centers across the country. These are production facilities, editing facilities, meeting facilities, as well as it's a one-stop shop for a filmmaker who may not have a permanent office, but you have
projects. Once in a while you have a project and you like to utilize an office, we provide you with the space. We do not charge. All you need is to reach out to the commission, seek for availability of that space and utilize. So it's my rallying call that most young people, they fail to access such facilities because that information maybe is not available. So it's mine to ask you as the young people that reach out to Kenya Film Commission website. You will access a lot of information that is beneficial to you. My officers at the commission are always available to give you free advice in whichever level, be it on copyright, intellectual property, we are talking about production facilities, be it about funding, be it about storytelling. We will be able to guide you. We have lawyers within the house and many more other professionals who will be able to guide you the best way. So the message here is that as a young person, don't be afraid. Take up the challenge and come. Personally, I'm accessible. You come to the commission anytime, as long as I'm available, I'll see you. And we need to move together. So, thank you very much for speaking to us. So Thank maybe you. tukimalizia, Yes. unaweza tuambia maybe ka one Sheng word hivi ka kitambo ka enzi zenyu hivi kenye unakumbuka. Sheng. Kawadi tu kamoja. Tunaweza goteana. Tunaweza goteana. Yes. Hiyo. Asante sana. Shukran. Thank you. Wazi jeshi, hivyo ndo tumekafunga. I hope umekuwa inspired to tell your own story. Aha, venye umesikia pia Kenya Film Commission wako ready kukusupport through hiyo process yote. Jina hasa hapa imekuwa Charles Slim. James Gishuru Wing. Tupatane next time Kwa episode ingine moto ya Sheng Talk.